الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون kule mji mtukufu wa Maka, ndani ya studio tukiwa na lengo kuu la kujadiliana magazeti yetu yakiwa ni matano. Kwenye meza niko na gazeti lile la The Star na pia kuna gazeti la The Standard, Daily Nation, Business Daily, na sitakuwa ni mwenye kuchambua peke yangu ila nina wenzangu ndani ya studio, nikianza na yule aliye karibu yangu Bwana Fred Ouru na mwenzangu Abdulhakim Kigen na ndugu yangu Munene Mutwiri ndio watakaonisaidia kujadiliana magazeti yetu ya leo. Na tukiangalia vichwa ambavyo vimekuwa ni vyenye kugonga magazeti ya leo, The Star anasema no one will be left out in census. KNBS boss says, anasema kwamba if you spend the night in Kenya on August 24th you will be counted whether you are a citizen or an immigrant. Na anaendelea katika gazeti la The Standard, vichwa ambavyo vimegonga gazeti hilo ni kwamba Sonko to shame VIPs in secret love affairs. Na pale chini tunaangalia jambo ambalo limekuwa na kizaazaa. Anasema why did they ban my son? Angelina Ajwang made frantic calls to Luo MPs on Friday night to help her stop cremation of her son and Kibra MP without success. Marefu na mapana yako kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti la The Standard. Na tukiangalia katika gazeti la The Daily Nation pale juu, wanasema kwamba Supreme Court Judge Ojwang cleared of graft allegations. Tribunal set up to hear accusations against top judges say the evidence presented against him does not meet the threshold to warrant his removal from office. Uhuru thanks team for promoting human justice. Na gazeti la The Business Daily wanasema kwamba how CEO tipped off Kenol insider trade duo. Na labda nikiangalia katika gazeti la The Daily Nation, tukiangazia yale ambayo yamepewa kipaumbele ni kwamba their chances. Pundits say only Ruto, Raila and Musalia candidatures spark a punch so far. Tukiangalia katika huu ukurasa kuna viongozi wakuu katika nchi hii ya Kenya akiwemo naibu rais Bwana William Ruto, Bwana Musalia Mudavadi,
kuna pale Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, kuna Gideon Moi, kuna pale Mukisa Kitui, Wycliffe Oparanya, gavana wa jimbo la Kakamega, Bwana Raila Odinga. Wote hawa wameonyesha ya kwamba wana hamu ya kuweza kupata kiti cha urais. Bwana Uhuru, what do you have to say? Kuna watu takriban 8 pale ambao wameonyesha their interest in this presidential race come 2022. I think presidential race in Kenya is not determined by even votes. What determines the presidential race is the system. The question is the person that the system will be on his side is the person that will win the election. So if the system is on your side, whether you have numbers or not, you not win the election. We all know that that is the Kenyan politics. Are you trying to say that kwamba numbers do not count? Numbers don't count. Because we believe that it is numbers that count. Kwa sababu mkienda kwenye race, tunaangalia yule ambaye akona the majority count. That is what counts. In Africa, generally in Africa, numbers don't count. In African politics. Are you in agreement with my friend Fedoro? I beg to differ. I think let us give our system the benefit of doubt, because the conversation on winning and losing and rigging is a whole other different conversation altogether. But for me, I will call this a moral editorial misconduct, because this is not the conversation that we want to be having now. The president has said times without number very clearly that it's not time to focus on these things. There are other positive stories that need to be put on the top page of newspapers. There are Kenyans who are doing very inspiring things that should be put there. There are cases of Kenyans, there are problems in Kenya that needs to be brought to the light of other Kenyans. And I don't think this is really proper that we should be having such kind of a conversation. Everybody has chances. Trust me, even me, I have chances of becoming the president in 2022. Even you have the chances. That is not the conversation that we should have at this time. Okay, brother Munene Mutwiri, unasikia sema usual and surprise candidates in the battle for 2022. The race to succeed President Uhuru Kenyatta is shaping up, and as expected, it is getting crowded already. 2 years to the ballot. The lack of incumbency somehow levels the ground, yet at the same time raises the stakes, hence the early strategizing and jostling. What do you have to say about this? I think it's a whole holistic thing to look at the situation that we are having as a country, because it's a very unique situation where we are right now. There are two people, I'll say, currently we have two kingmakers in the political scenario. The incumbent President Uhuru Kenyatta, yes. You can't dismiss him. He is still the president and he wields a lot of power all over the country. Then his newfound friend, Right Honorable Raila Amolo Odinga, is still, he has got the ear of the president currently. So there is only one person I think has got the chance for the 2022 elections. The only person who will succeed President Kenyatta will be the person that President Kenyatta will support and Raila Amolo Odinga will support. It might be, we are hearing rumors is that according to the Building Bridges Initiative, there might be a constitutional amendment. We don't know what will happen. The president might still be there supported by his new best friend. The new best friend of the president might be there support. So we don't, the only person who has got a chance is a person that will get the support of Right Honorable Raila Amolo Odinga and the current president Uhuru Kenyatta. Maybe to straight on the same, pale chini kwenye the same Daily Nation page 4 nasema kwamba as always the contest will come down to two factors, numbers and money, as my friend Fred Ouro said, numbers and money. Do you think that we are lacking the honest in this thing? Kwa sababu watu wengi sasa hivi ukipata our politicians, it's either numbers or money, but money ina take the highest degree as compared to numbers. Kwa sababu najua ukienda kwenye hili suala la kura lazima numbers zije kwanza. We go to vote because we want to see who is going to garner the highest number. Like is money, why is money coming into perspective? We always meet where our interests meet, and our interest meets more oftenly where money is, Trust me, if you don't have money, in most cases, the car is not moving. You can't even start the engine in the first place. You need money for very many things, even to hold a meeting. What you need money for that. But then at the same length and breadth,
the tyranny of numbers is very, very important. But do you think maybe this is why our leaders are not performing? Because at the end of the day, utapata mtu anasema kwamba, okay, I used money. That's why even our MPs wanasema we want allowance, night allowance, we want a mortgage allowance, because when you go back to mashinani, watu wanasema we want money, mheshimiwa. So is it the reason as to why our politicians are not performing? In presidential election, money plays a very small role. What plays a bigger role is the system. It's the system with you, whether you have the billions, the bank accounts, foreign bank accounts everywhere. What plays a bigger role is the system. Who is the system with? If the system with you, you will automatically win the election. But in the other positions, money plays a bigger role because the leaders that are elected, they make people poor. They steal the billions. After that, the youths are very poor. And once youths are poor and unemployed, if they hear a place where the mheshimiwas are giving out money, they will rush there. And whoever will give them more money is the person that they will go with. I'll completely have a different idea on any elections currently in this country. It's all about money. True. And then the point of the system is there because of the money that is there. The people who own the systems are the people who own the money. When you count the presidential elections, that's where money is spent. The last presidential elections, we used to see people landing in our school with 14 choppers with that. That's the money. The choppers are owned by the people who own the system. So in every election, start from the cattle deep leaders who want back there in the village. You need to have the money so you can be able to own the system. The people who have the money in this country, we know them. The money is, their names are printed on our current money on their papers. They are the ones who own the system. So if they are with you, you will have the money. If you have the money or you don't have, they are as the popular thing goes, Kenya iko na wenyewe. Those wenyewe are the ones who own the system. They are the ones who own the money. So when it comes to money and the systems, there is the old guard. The people that we hear, they work behind the scenes. No one knows them. They only come out when either the government, they are turned their side against the government. That's okay, why we are going to discuss that in details in our next segment. Tukiangalia labda the standard pale vichwa vyetu vinasema kwamba Sonko to shame VIPs in secret love affairs. Kuna hiyo issue ambayo imetokea kwenye maombi ya mwenda zake Ken Okoth pale ambapo mheshimiwa Mike Sonko alisema kwamba tukiangalia sema so far 3 governors and 13 MPs have been accused of not taking care of their lovers' children after Nairobi governor vowed to go after politicians misbehaving in courts and not taking responsibility. And in fact tukiangalia imekuwa ni kama tabia kwamba when a top politician maybe dies, kuna mtu anajitokeza. He's the father to my kid. I think with Governor Sonko, I love his leadership, the way he leads and his leadership demeanor. But when it comes to private matters and what I consider personal, I think mostly he fails on that. There is the privacy that comes with what privacy are you giving the family? What risk are you putting the child that you're publicly going out there? What's the risk? The risk that is there for the lady that is left. We all know. Okay, let's say it's always all over. The last time when Sonko was burying the dad, former mheshimiwa Kamanda stood up and told the president, kila mwanaume akona bibi mwingine huko nje. So I think the main thing to solve this is let men have a will. Take your kids, if you really know they're yours, put them in a will, plus the woman you want to be in the will, and then I think we'll sort this issue out. In fact, Mheshimiwa Sonko anasema the president signed the bill for a man to have 2 wives. Mpaka akasema even I myself I have to. Tukiangalia pale chini labda tukiendelea sema he vowed to expose the leaders and gave out his 2 personal mobile phone numbers, asking women with children neglected by leaders to send the full names, positions of the VIPs and any photos or videos of those happy moments. I think Sonko is doing that. Is he going too far? Sonko is seeking cheap publicity. This role should be left for a women leader, not a governor. A governor like him of a city like Nairobi, one of the headquarters of East Africa. Nairobi is the headquarters of East Africa. What Sonko should focus on is garbage collection. He should focus on traffic. He should focus on youth and employment. Millions of youths in Nairobi who are unemployed. Not things like who was married, who is having an affair with who. That one should be left for a women representative leader or any other women leader. If I can just chime in on this,
I think Sonko did the right thing. He just did the right thing at the wrong time and in the wrong place. You know, that was uncalled for. But look at the truth of the matter. Politicians, they have affairs and they have kids courtesy of the affairs. And it narrows down to the kids who are suffering there, neglected, without fathers or without mothers. And the burden of all these things rests on those kids. But I would advise politicians, and not only politicians, even other men as well who are having affairs outside their marriages and getting kids, don't let it get to this point of Sonko. Deal with your issues earlier with your family and just get everything But right. don't you think, maybe Munene Mutwiri, just to sum up, don't you think it was not the best time? Kwa sababu kulingana historia inasema kwamba even the mother Angelina knew about Okoth's affair under this second wife, but Sonko now came out publicly kwa sababu huyu ni mwenda zake. Do you think he was supposed actually to safeguard the dignity of the in the context of communication, we always say the context that you're in will determine the kind of language you use and the kind of communication you are going to use out. So I'll still say I think that was not the right context and the right way to talk about it, because it still goes about the privacy of the woman and the privacy of the child. What risk has that put onto them? That being put aside, let's not forget about the case of Sharon and Governor Obado. That young lady lost her life because there was an affair going around, and there is also the JKUAT lady that lost her life that was associated with the former governor of Kiambu, Governor Kabogo. So I think it's a whole issue about our moral ethics as men, as ladies, as a society. I think we should sit down, recognize the issue of kids that are born out of wedlock. What is the position of the second, the third, and the fourth wife in the life of a man? Thank you. We've just set the ball rolling. It's very hot. Don't go away. Horizon TV, the beacon for the nation. Angalia Uislamu ulipoanza ulianzaje? Ulianza kwa istidraj, ulianza kwa polepole. Wewe Adam alayhi salam, si umeonyeshwa kwamba ni bora kuliko malaika? Hawa malaika wamekusujudia wewe. Kwa hivyo hata ukiwa malakaini ni jambo kubwa kwa hakika, na wao wamekusujudia wewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala talbisul haqqa, musichanganye haki au kweli bilbatili na uongo. Katika tembo kuna dhambi nyingi na faida kidogo. Ukiwa unasoma Qur'ani, ni uzuri utizame katika msahafu, ufikirie yale unayoyasoma. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu, Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu. On the next episode, kumwambia mwenzako nyamaza, na wewe ushasema pia. Ushasema. Ukimwambia wewe nyamaza bwana, watu hutuba endelea, na wewe utakuwa ushasema. Tumesema faman lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Mwenye kuleta upuzi wa maneno jambo lote hakuna Ijumaa. Kwa hivyo mtu ameingia taka nyamaza kimya, asikize hutuba hata kama lugha haielewi, akete asikilize. Ndio wasio mtume kwamba ansitu wastami'u la'allakum turhamun, musikilize ile hutuba mtarehemewa na Mwenyezi Mungu. Kuna wale ambao itikadi zao kwamba Lailatul Qadr ni tarehe 27 basi. Wanasahau kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ikiwa unahitaji kupata fadhila huo usiku, chagua katika zile autar, katika idadi za witri, kwa sababu wengi katika maulama wanasema ule usiku hauitu usiku mmoja, bali nenda ikipishana. Huenda mwakani ikaanguka tarehe 21 usiku wake, mwaka ujao utaanguka tarehe 23. Kwa hivyo Lailatul Qadr inaenda ikipishana.
Waswahili wanasema chelea chelea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Okura na hii ni Sabah Show on Horizon TV. Ahlan wa sahlan wa marhaban. You are watching the Sabah Show. Keep it locked right here on Horizon TV. Na kwetu wanatambua kama Mariam Wacharo. You're watching the Sabah Show on Horizon TV. Kwa jina nilobarikiwa nalo ni Ibtisam Jamal. Ungana nami katika Sabah Show on Horizon TV. Are you finding difficulty to find us on Azam decoders? Rescan your Azam decoders and find us on channel 008. Horizon TV, the beacon for the nation. I don't want sex as much as my husband. You don't want sex as much as your husband? Then allow him to marry a second wife. That is where now we are allowed mathna wa thulatha wa ruba. So if you don't want to have sex with your husband, or you feel that his appetite is bigger, then allow him to marry a second and a third and a fourth. That is where it's now allowed. But you can discuss with him and let him know why, the reasons why you are refusing. But ideally, the next step that he should do is to marry another one. Horizon TV, the beacon for the nation. Na asante sana mwelekezi wangu Suleiman Oftumbo kwa kuweza kwamba kipindi hichi cha Active Jumatatu kinazidi kupamba moto na kinazidi kuendelea. Mtazamaji, niombe kuradhi sana, manake kulikuwa na msongamano mkubwa sana wa magari hasa katika barabara ya kutoka Naivasha kuja hapa Nairobi, na nahodha kidogo waliweza kushikwa na msongamano huo wa magari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila shaka ni katika uchambuzi wa magazeti, na alikuwa anafuatilia kipindi hichi Suleiman Nechesa Oftumbo akiwa ni nahodha, na tumeweza kuangalia Oftumbo ameweza kuangazia magazeti mbalimbali, Daily Nation, The Standard. Huu ni kuja kwako gazeti la The Star. Habari ambayo imeweza kupewa kipaumbele ni kwamba no one will be left out in census. Tunajua kwamba census inakaribia, na wamesema kwamba kila mtu atahusishwa katika census hii ya mwaka wa 2019, lakini kumekuwa na madai kwamba kuna watu ambao wamekuwa kujaribu kutafuta kazi hino, hasa vijana, na wakaweza kukosa fursa ya kuweza kupata kazi hino ya kuweza kuhesabu watu. I think the decision on recruitment was very wrong. Most of the civil servants were employed, especially teachers. They got these jobs, and there are so many youths, unemployed youths, graduates from the universities, those with diplomas, certificates, form for leavers. They're the ones who are supposed to give that chance to take up those positions, but they failed on that. They failed on that. They seriously failed on that. So in future, what's supposed to be done then? In future, they should give chance to youths, real youths. Those who are struggling, those who are out from school, those who want to make a living out of it and everything, yes. Mohammed, I think that was just an indication of how the unemployment rate is really ballooning in this country, and it's something that needs to be addressed as soon as possible. Coming back to what the Kenya National Bureau of Statistics boss has said, that no one will be left out, and indeed what we need most is accuracy and transparency in the process, because Kenya, we play the politics of tribes, unfortunately, and with the 2022 politics coming on, and things are really getting hot for the race, transparency will be very important in terms of the numbers, revealing the numbers in terms of the tribes and regions that this region has this number of people, because the numbers might be manipulated for the sake of politics, and transparency really needs to
to take the So center stage. kwamba kuna siasa ndani ya hafla hii ambayo inashuhudiwa ama itakuwa inashuhudiwa tarehe 24 mwezi wa Agosti. Of course there is. The issue of politics and the issue of manipulation of numbers has always been there in the Kenyan census. The last census of 2009, I don't think anyone really agreed with the numbers, because some of the what were considered small tribes had really big numbers, and we know the issue of northeastern Kenya growing a lot of numbers, and some people in some quarters of the country being very scared of that. That being said, let me tackle the issue of in this coming census, they have included the issue of intersex, the people who don't either recognize themselves as men or women, the issue that will be there. I don't know if it's a good thing, it's a bad thing on that. And then the other thing, there is the issue of school dates and the date that the census will be done. Professor Magoa, I think, was consulted on, because the census will start on 25th, it will run for 7 days, and then the schools will be opening on 27th. So what will happen on that? Will we have double numbers? Will we have people being left out? Or are we going to have credible numbers? So I think it's the issue of timing our process, and and everything, be due elections, be anything, the school calendar should always be factored in, because the future of our country belongs to the children who are in school, and it's unfortunate they are affected by probably things that they don't know what's going on. Do you think that the good structures are put in place to make sure that this ama hafla hii itakuwa inafanyika vizuri sana? Actually, with the handshake and the unity in the country as per now, the census is going to be fair as compared to the years back. So I think, in my opinion, I think the structures are well put, and we are going to have a very fair and credible census. Yes. And this story continues on page 4 of the Star, and on page 6 of the Star, a very good story. Luo elders now want Okoth's wife inherited. I think these Luo elders are just seeking cheap publicity. No, that is not. There are people that don't believe in that. Like the whites, they believe once your husband is gone, you get another husband. I mean, you get remarried. So Luo elders should stop this cheap publicity, because it's not going to work. There are people who don't believe in the inheritance. Mohammed, if you look at how this this story unfolded, MP Ken Okoth, rest in eternal peace. The story unfolded, and with time, it gained the cultural and traditional perspective gained traction as the story went by. And if you look at the the Luo Council of Elders now are brought on board, you know, and now it is coming to this point where they're saying that their wife should be inherited. But I think it rests on Monica Okoth. If she wants to be inherited and marry one of the brothers of Ken Okoth, well and good. On page 7, Ruto donates 5 million in 2 fundraisers. Every Sunday we've seen Ruto attending church services, not one, but not less than 2 services per day on Sunday. And weekend iliyopita donate more than 5 million Kenyan shillings. And the question has been the source of this cash from His Excellency Dr. William Samoei Arap Ruto. I think everyone knows where the money is coming from, because earlier, as I said, we know who the people that have money in this country. They are well known, and I think it's unfair that the deputy president is using the churches, let's say, to defraud the country, and then it's the church leaders, I think they are not being with themselves, and it's unfortunate that the church has been turned into like a chicken, a milking cow, and that will eventually be misused for some people to gain political gains. The Auditor General, Robert Ouko, in his report a few years ago mentioned that the account of the former Commissioner of Police is still being deposited money. The former Commissioner of Police is receiving a salary income, whereas we don't have any more. The former Commissioner of Police, the post was abolished. So I think we all know where the money is coming from. I think there's rumors going around. I'm almost believing it, that
Deputy President is using churches as bank accounts because there's the issue of people should give out the cash that they kept in the house. They should take back to the bank. If you take more than 5 million, you'll be asked where is the source of this money. These rumors, I'm almost believing it because from the how he's dishing out money, you cannot just dish out money like that. DP is using churches to store the money that he kept in the house. Are you sure about Mohammed, that? Allow me to Are you sure about that? I'm saying I'm almost believing. You're almost believing. Meaning that I'm not 99% sure you're sure. about that. You know, the malice in the air, is madness untold. And let me tell you one thing. There are people in this country who drink millions in bars. Do we put it in the newspapers and in the news and say this person drinks millions on Fridays and on weekends? We don't. Let me tell you one thing. In Kenya, I don't like the way we come out and demonize people. I say in Kenya we have 3 institutions. We have the DCI, we have the EACC, and we have the DPP. 3 very strong institutions. You know, if these 3 institutions have not come out following through to the source of this money, charging His Excellency the Deputy President, how comes one person with his own opinion start to demonize person and convict the person even before investigation or prosecution? You know, we have to say this. You know, we have to serve due justice. We have to give due justice to the people. The public have a right to question. If William Ruto tells you that he's a businessman and he has the money, you elected them. You have a right. You don't have to wait for the CIA to come. What if he's a businessman? What if he's a businessman? I completely disagree with that. The only known businesses of Dr. William Ruto is the Western Hotel and the Chicken's Ranch he has in his home county in Wasingishu. That's in the public domain. At the main point, a lot of money is being stolen from the government. 60 billion was lost in Kimwarer and Arol Dam. CS Rotich says he doesn't have that money. So where is the money? The money is not in the bank. Who stole the money during when the new circulation came out, the governor of the CBK said this country has a circulation of 300 million that is in circulation. The money that since 2013 Dr. Ruto has given out is almost 1 billion shillings. So where is the money coming from? It's not in the banks, it's not in circulation. Western and selling eggs and the chickens in this some ranch. So the money is not there. Sure banking with churches. Yes. He's agreeing with the pastors. No pastors nowadays have gone, some of them are very corrupt. He agrees with them, then he stores like 10 million inside the church, then around and 80% is his, 20% is for the church. That is called money laundering. 80% belongs to the DP, that's and money 20% laundering. is for the church. Churches have gone corrupt nowadays. Some have gone corrupt. I know there are others that are doing well, that are straightforward and everything. So do you think that it would be a good move to ban leaders from addressing congregation in churches? I think it can be a good move. Will we be going in the right direction? If we do that, I think we will be. There are leaders who are addressing their congregations in good faith, and others maybe not in good faith, and we will be coming into the way of people's faith, you know, and regulating them. But I think where we are failing in the war on corruption in this country, and this has to be said firmly, is when we fight this war, but we fight this war with a perception already in our minds. You know, when you say that, you know, we can't use Sabah Show to put up claims that cannot be substantiated. You know, we have to say this. Let the institutions that are there work, but let us look at the fight on corruption wholeheartedly, not to look at it selectively, because when you look at it selectively, you are leaving others out, you know. So let us look at the war on corruption wholeheartedly and with a good faith, because that is where we are losing the war on corruption. Machiavelli. Let's go for a short commercial break. Okay. When we come back, we'll continue the discussion. Mtazamaji, tazama kidogo, tukirudi tutakuwa tunaendelea na uchambuzi wa magazeti. Bila kusahau kwamba katika awamu yetu ya pili tutakuwa tunazungumzia the role of both boys and girls in the society, role of gender in the society. Je, we kama kijana
wajua majukumu yako katika jamii. Tutakazungumzia masala haya katika awamu yetu ya pili, lakini kwa sasa acha tupate pumziko letu la pili, na tukirudi tutakuwa tunamaliza uchambuzi wa masala ya magazeti. Horizon TV, the beacon for the nation. Horizon TV, the beacon for the nation. Asante sana mtazamaji kwa kuzidi kuganda kama kiganda ndani ya kipindi cha Active Jumatatu, nami nahodha wako Muhammad Obura. And on page 10 of the Daily Nation, special schools need more funding. Ishara kwamba shule hizi zitakuwa zikipata fedha za kutosha kuzisaidia kuweza kuendesha majukumu yao. Wedhe kwamba itakuwa ni hatua nzuri kwa kuna kwamba shule hizi zapata fedha nyingi ambazo zitakuwa zinasaidia shule hii kuweza kuendesha shughuli zao vizuri. I think yes, Magawash will consider special schools because these people have a lot of difficulties. They are undergoing a lot of challenges, and also they need a lot of instruments and a lot of equipments to make them learn properly and faster. Yes. I think for they really need extra equipment. The equipments that they need are more than for the normal schools, and also the manpower. Their teachers are, you know, they are different. They have to be equipped differently. So that really needs to be looked in very well. And just to bring another conversation on this, we have seen in the media of late, and even yesterday, that we had primary schools in some parts of this country that are dilapidated in one of the worst, you know, states. So that should really be looked into, because I was having that conversation with a friend of mine, and he told me, if a kid is in a school and is sitting under a tree and sitting on a stone, how do you convince that kid or that teacher who's teaching in that school that we even have a government in the first place? How do you convince that kid that the future is bright? You know, these are fundamental things that should be addressed, because we can't play around with our future. We can't play around with our future. And still on the Daily Nation on page 18, this is a human interest story. Employers directed to set up feeding rooms for lactating mothers. So mambo ananyonyesha itabidi watengeze sehemu yao kando, ili ikifika muda fulani wanapewa ruhusa kwenda kuwanyonyesha watoto alafu warudi. Wadhani kwamba itakuwa ni jambo zuri kuweza kushuhudia katika maeneo yetu ya kazi. Employers should actually emulate what Safaricom is doing. Safaricom is doing a good job for the lactating mothers and the expectant mothers. I think they should emulate what Safaricom company is doing. They're really treating them well, treating them like people who should be given time to also be time for themselves, time for their kids, and also time to understand their situation deeply. I think it's unfortunate in our country, lactating mothers are given 3 months maternity leave. I think which is so unfair to them. Baby, let's say you have given childbirth, you're in pain, the child needs, the mother needs to be taken care of. So I think it should be prudent, like these mothers can be able to be with their kids, still being productive to the economy. And then I think it's for the benefit of the country and benefit of our social welfare, because there's the case we are saying about the disabled children. Currently, there are a lot of disabled families and street families all over Nairobi right now. When you just walk out on the street, there are a lot of people begging. There are these disabled people, there are these kids with no parents. So it's the social welfare of our country. Where are we going? And that question goes back and begs the Ministry of Health, and what they have a Department of Social Affairs and Social Welfare. Where
is their money going to? Because you can't see any social welfare going on. That's the question I think that should be asked. Where is the money, the social welfare money? Because we have a lot of street families. They have a budget. Yeah, they have a budget. There is a department of social welfare. Where is their money? Where is accounting for that money? What are they doing? Because we are having a burden of street families and disabled people and begging people all over the streets. Mohammed, on that issue of just quick. Okay, on that issue of lactating mothers, I think it is something that we should really roll on it almost immediately. And but I think there is some extent of impracticality on it, because we have entrepreneurs who have around 4 to 5 employees, and they're running on a turnover of around maybe 300,000 annually. You know, we can't subject them to these kind of measures because it will disrupt their business, because their business are still growing. But it is a culture that we really need to put up. On the business daily on page 3, why Kenya's employers law requires more changes. Kenya's employment law requires more changes. Do you think that it's high time for the laws to be changed to favor the youths, to favor the mothers? Because these laws have been affecting most of the mothers and the youths. Particularly, I think the laws should be changed, especially the Indians are really treating the youths very badly. They are being underpaid, they do a lot of work, they are being overworked and also underpaid. I think there's a law that should come, especially the foreigners who want to invest in this country. They should at least, even if they're paying taxes, they should also look at there's a rate that should be set, rate for payment, that if they pay below that, then it becomes something else. It becomes litigation issues or any other thing else. I think something should be done on that seriously, because so many youths are working for these Indians and they're doing a lot of job, a lot of work for them. They work up to more than 8 hours and they're being underpaid. They have a lot of responsibility. I think if the laws are changed, it will also boost the GDP of this nation. It's high time we go back to the National Assembly and our elected members in government, because they set a minimum wage. A minimum wage is usually allocated for Labor Day. That's when the government announces this is the minimum wage. I think that currently the minimum wage stands around 15,000 or that. Half of the people who are working in the private sector, in the Juakali sector, don't get that minimum wage. Then the other issue is the minimum time. How much time should you be subjected to work? We have the issue of the people who are driving public transport, traveling from Kisumu to Mombasa over 24 hours, sitting on a steering wheel, driving people. You're putting people in risks. There are no strategic measures to ensure that you work for 8 hours, you rest for 8 hours, you get this much income, you get that. I think we should be able to go back to our elected members and National Assembly. They should be able to sort that out. I share in the sentiments of my great brothers, and the issue that we also need to, let's not forget the point of firing people, especially in private sectors where firing is there are no structures really and measures coming up to take care of the firing part, because somebody just wakes up in the morning and fires you. Like you are a nobody. Yeah, so that really needs to be looked on. We should have measures revolving around that. As we finish, shame as Ninye's Star lose at home. Jana kulikuwa na mechi hatari sana, Tanzania wakiweza kucheza dhidi ya Kenya katika mechi ya pili ya CHAN, na they were smashed 4-2 on penalties. I think there's a lot of confusion in Harambee Stars, how they structured their team, how they filled their players. I think they should think widely. Well, most of the stars who are in the AFCON, half of them were not in this match. They were not selected to play for this match. Because CHAN mostly entail wachezaji ambao wanachezea ligi ya humu nchini ama ligi za humu nchini. And ujaribu kuangalia, nilikuwa jana kwa hiyo press conference na Sebastian Minye said one thing, like he lost most of his key players. The likes of Faruk Shikalo, Francis Kahata, Akira, and some of the key players that alikuwa tegemea kwamba wangeza kufanya vizuri katika mashindano haya. Do you think that was a blow to Sebastian Minye's squad?
I think that's the blow of the Kenya Premier League and the National Super League. It shows the state of rot that is in our football structure and the culture that we have. Because this thing starts from kids as early as 5 years. Do we have leagues for under 10s, under 16, under 13 who will be able to move to the National Super League, the Kenya Premier League, eventually to international leagues? So we don't have that. People, you are subjected, if you want to be a footballer, you have the talent, you are subjected to go to high school, go to either college, university, then from there you can start now, you're told, you can cheza kidogo KPL hapa na hapa. I think we don't have the correct structure, because CHAN is the opportunity for to showcase local talent. Yes, so it shows the local talent is not being taken, it's not being nurtured. So it shows that the system is broken. We don't have good structures in place to make sure that we tap the talent. Yeah, we tap the young talent. If you go to Europe, people aged 17, 18, 19 years are the ones playing in the Premier League. Look at the Kina Mbappe, Kina, you know, Kina Rashford. Kina Rashford. Yeah, the 19, 20, 21 year old. I think Mohammed, this is, in as much as we have structural problems in football and in Kenya, I think we should just at least ease down. You know, this is talent. There's no much of things here. We were just beaten, and you know, if we had won, we'd be having a different conversation. And again, this narrows down to corruption. If once this issue of corruption is gone, corruption is everywhere. Corruption is everywhere. You are being told, toa kitu kidogo nikupeleke nini, Tusker. Nikuorganize uingie Tusker. Once that such a thing ends in this country, the talent will have real talents in this country. We'll have real talent in this country. Nisema kwamba shukrani sana kwa kuweza kutenga muda wenu kuweza kuja katika studio zetu za Horizon na kuweza kusaidia katika uchambuzi wa magazeti. Thank you so much for getting your time, and tutakuwa tunapatana siku ya Jumatatu au sio? Na mtazamaji, tuazama kidogo, tukirudi itakuwa tuendelea na mazungumzo yetu hapa studio. Nimekusema kwamba tuna wageni wengi sana utakuwa unashuhudia katika kipindi hichi cha Active Jumatatu. Active Jumatatu yako iko vipi? Basi longa nami kupitia mitandao yetu maridadi ya kijamii, Facebook Horizon TV Kenya, Instagram na Twitter vile vile ni Horizon TV Kenya. Kama uko katika mitandao za kijamii, Facebook pia tuko live, na YouTube pia tuko live, waweza tufuatilia na uweze kutueleza watu tazama kutoka wapi. Tazama kidogo, na tukirudi tutakuwa tunaendelea na gumzo letu la leo. Usiondoke, manake mambo mengi yaja baada ya mapumziko mafupi. Horizon TV, the beacon for the nation. Akawa Abdul Muttalib ampenda sana Mtume sallam hata kushinda watoto wake. Na Abdul Muttalib, Mtume Muhammad sallam alikuwa ni mjukuu wake. Abu Talib na babake Mtume sallam dimba ndugu, tumbo moja, mama moja, baba moja. Baada ya miaka miwili Abdul Muttalib kufa, alipofika miaka 10 wakaamua kufunga safari kwenda Sham, kwenda kufanya biashara. Faqala rahib, huyu mtoto akifika akionekana dola ya Rum watamuua. Akaamua kurudi kuweza kuishi katika mji wa Makka kwa mara nyingine. Assalamu alaikum. What makes you unhappy? One of the things that causes massive unhappiness are our shoulds. The belief that life should be like this, or he should be like that, or she shouldn't have done this. When life doesn't go the way we want, we feel sad and unhappy. Why is this? Maybe it's because we believe we know what's best for ourselves and our lives. It reminds me of a story about a guy called Imran. His wife was pregnant
and she made a promise to Allah while she was expecting that her unborn son would be dedicated to the service of Allah. But when the baby was born, it was a girl. Imran's wife was shocked. She thought it should be a boy, but Allah had a plan in store for her that she could never have imagined. And that baby grew up to be Maryam alayhi salam, the greatest woman that ever lived. This story is a fantastic example of how Allah's plan is so much better than the shoulds we have. This means that we should accept Allah's plan and His qadr as it happens, and we should be patient. And we have a guarantee from the Prophet sallallahu alaihi wasallam that it's all good. He said in a hadith that strange is the situation of a believer. Without a doubt, there is good in all his affairs, and this is only for the believer. If something good happens to him and he's thankful, it's good for him. And if a calamity befalls him and he's patient, then this is good for him also. This means that whatever happens to us is brilliant, and we should accept it, and we should be patient, and we should go with whatever Allah decides for us. So we need to throw away our shoulds, we need to accept the plan of Allah, and we need to be thankful and patient. Jazakallah khair for watching. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, this is Muhammad from Muslim Mastery, and today I'm going to be sharing with you 7 tips to discipline your inner self. Tip 1. Seek refuge from shaitan. As soon as you get a negative thought about someone, realize that shaitan is playing with your mind. Don't let him win, and instead ask Allah to protect you from him. Tip 2. Focus on the facts. When something happens that you don't understand or like, identify the facts that a fly on the wall would have seen. By taking a cold, hard look at the facts, you'll see that the situation is a lot less dramatic than you originally thought. Tip 3. Analyze your interpretation. How are you interpreting the facts? This is usually what is triggering your negative emotions. Accept that you've added this interpretation yourself, and that you can choose to have an empowering interpretation instead. Tip 4. Don't make people into villains. As difficult as it may feel, let go of the idea that someone else in your situation is the enemy, who is out to get you. Stop making others wrong and yourself right. Tip 5. Avoid playing the victim. By choosing to put yourself into the role of the innocent victim, you're avoiding taking responsibility for your situation. Instead, be proactive and look at what you can do to make the situation better. Tip 6. Make excuses for others. The Sunnah encourages us to think good of others and make excuses for them whenever possible. In fact, Umar radiallahu anhu said, "Do not think badly of a word uttered by your brother, when you can find a good interpretation for it." Tip 7. Take responsibility for yourself. Allah has given you free will, so no matter how difficult any situation may feel, it's entirely up to you how you choose to react. Remember that the test of life is not what happens to you, but whether you deal with it in a way that is pleasing to Allah. May Allah give me and you the tawfiq to implement these tips. Jazakallah khair for watching. Angalia Uislamu ulipoanza ulianzaje? Ulianza kwa stidraji, ulianza kwa polepole. Wewe Adam alayhi salam, si umeonyeshwa kwamba ni bora kuliko malaika? Hawa malaika wamekusujudia wewe. Kwa hivyo hata ukiwa malakaini ni jambo kubwa kwa hakika, na wao wamekusujudia wewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala talbisul haqqa, musichanganye haki au kweli bilbatili, na uongo. Katika tembo kuna dhambi nyingi na faida kidogo. Ukiwa unasoma Qur'ani, ni uzuri utizame katika msahafu, ufikirie yale unayoyasoma. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi
On the next episode, kumwambia mwenzako nyamaza na wewe ushasema pia. Ushasema. Ukimwambia wewe nyamaza bwana, watu hutuba endelea na wewe utakuwa ushasema. Tumesema faman lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Mwenye kuleta upuzi wa maneno jambo lote hakuna Ijumaa. Kwa hivyo mtu ameingia taka nyamaza kimya, asikize hutuba hata kama lugha haielewi, akete asikilize. Ndio wasio mtume kwamba ansitu wastami'u la'allakum turhamun, msikilize ile hutuba mtarehemewa na Mwenyezi Mungu. Kuna wale ambao itikadi zao kwamba Lailatul Qadr ni tarehe 27 basi. Wanasahau kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ikiwa unahitaji kupata fadhila huo usiku, chagua katika zile autar, katika idadi za witri, kwa sababu wengi katika maulama wanasema ule usiku hauitu usiku mmoja, bali nenda ikipishana. Huenda mwakani ikaanguka tarehe 21 usiku wake, mwaka ujao utaanguka tarehe 23. Kwa hivyo Lailatul Qadr inaenda ikipishana. Jambo very simple la mwezi, kila mtu ana lake. Hawa wasema tuelekee huku, wale wasema tuelekee kule. Ammati nas, watu wa katikati hawajui, watu wa kawaida hawajui wafuate lipi. Confusion. Leo Ramadhani si Ramadhani, leo ni Idi si Idi na kadhalika. La, sivyo. Lazima tuwe na mwelekeo mmoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila siku ametuamrisha katika sala tusome suratul Fatiha, ihdina siratal mustaqim, ewe Mwenyezi Mungu tuongoze njia iliyonyoka. Sasa sisi tunatakana tuelekee njia iliyonyoka. Mbona twenda huku na kule, na kila mmoja ni kiongozi, kila mmoja sema lake, kila mmoja ataka kufuatwa yeye. Waswahili wanasema chelea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Ukura na hii ni Sabah Show on Horizon TV. Ahlan wa sahlan wa marhaban. You are watching the Sabah Show. Keep it locked right here on Horizon TV. Na kwetu wanatambua kama Mariam Wacharo. You're watching the Sabah Show on Horizon TV. Kwa jina nilobarikiwa nalo ni Ibtisam Jamal. Ungana nami katika Sabah Show on Horizon TV. Walk with us as we tell you the stories of our society. Wengine atavaa mtandio kichwani, utafikiri ni kijihandkerchief. Enzi za wakati wa kusema ati alisema, akasisitiza, akihutubia wanahabari, enzi hizo hazipo tena. Kuchimbua na kunakili matukio kwa undani. We want to create current awareness, ranging from adventure, human interest and inspirational stories, ili kuweza kukuelimisha, kukuburudisha na kukubumbuisha. Words have been said, but now it is time to lay the foundation that will impact the world. Terrorism is terrorism, no matter who is behind the trigger. Are you finding difficulty to find us on Azam decoders? Rescan your Azam decoders and find us on channel 008. Horizon TV, the beacon for the nation. Is investing money in different companies like Coca-Cola, Nestle, etc. for profit and loss permissible or not? The one asking the question, brother or sister, I advise you not to invest in such companies. First and foremost, because by and large, these companies do invest and deal in haram. And it's not accepted to deal in a company that is dealing with haram. So my advice to you, and what the scholars, by and large, the mainstream of the scholars advises, is not permissible for us to invest in such companies. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Assalamu alaikum. Who annoys you most? How do we be around annoying people that we have to be?
this is a really important question for me. And I remember being at a development course where I saw this guy who was so laid back and he was so chilled out. I mean, the way he spoke, the way he walked, the way he did everything. So I thought, you know what, this guy knows. So I went to him and I said, you seem like a great, calm, chilled out person. Can you tell me, how do you stay like that when you're around annoying people? So he said something which was very profound for me. He said, I just remember that however they're behaving is about them and not me. Now I had to think about this for a second, but I realized he was absolutely right. Most of the time, when people are annoying us, it's because they're behaving in a way we believe they shouldn't. And subconsciously, Horizon TV, the beacon for the nation. So mini yule hatari, natupa mistari, kuweni tayari. Juni kali hata kuliko za kanyari. So mwanaume atanimari, asiwari. So na feel love vile nimedrawn kwa hii emotion. Somebody please save me. Najua tuhitaji salvation cause all along ma politician na makatel wamechezea hii vibe. Jua lai kwa underwater. Ni pain kuona tunaishi kama squatter. So this my voice. Ini voice at that black girl. Mwenye ameshindwa kuona star. But the only thing anaona ni mata. So hii voice ni a girl child. Mwenye ana miss girl smile. So girl, hii ni voice yangu na yako. Wasikukati jumevaa skirt kuwa kifaru, washa kandoli yako, write a future, achana na historia yako, cause this is not just a dream, acha tukue mavisionary. Niko hapa kutapia shoulder, ujue girl unaweza shika spana, nobody asikuambia hapana. Najua minds zinakinzana, but dear sister, I'm a friend kufa kuzikana. That's why niko hapa kukushoku na hope ya kukombatiana. So girl dem, hini time ya rapist, ajue we si artist, jua hautachorea. So girl dem, hini time ya sugar daddy, ajue you don't my honey. So please, siache you be. So girl, you are a wannabe. Trust me girl, you can be. So I'm the stainless lady, siwezi rust. Rhymes ziko kwa impulse. Cheki, I'm the pacemaker, I'm the pace setter. No wonder nowadays wengi wanna look up to me. Shukran. Na bila shaka ni Iron Lady, huyu anaitwa Somali Iron Lady, akiweza kutupa mikeke yake. Ishara kwamba awamu ya pili ya kipindi cha Sabah Show ndani ya Active Jumatatu tayari kishang'oa nanga, na leo tutakuwa tunazungumzia swala kuu la kujua majukumu ya vijana pamoja vijana kwa ujumla, wasichana pamoja na wavulana katika jamii. Je, wewe kama kijana kule hapo nyumbani, je, wajua majukumu yako ni yapi katika jamii? Je, wajua kwamba ni mambo yapi ambayo wafaa kufanya, mambo yapi ambayo hufai kufanya? Juma lililopita tuweza kuzungumzia the role of youth in the society, ambapo tuweza kuangalia girl child empowerment wakiweza kupewa kipaumbele sana, ujaribu kulinganisha na mtoto wa jinsia ya kiume, hali ambayo iliweza kuleta hali kinzani hapa studio. Lakini tayari nipo na shehe wangu Salim. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Mambo mazuri? Alhamdulillah. Nafurahi kukuona bwana. Nafurahi pia. Na niko na Ann Odongo. Naam. Habari za asubuhi. Karibu sana ndani ya kipindi cha Active Jumatatu ndani ya Sabah Show, na vile vile tutazungumza the role of gender in the society. Udhani kwamba mabinti wanajua roles zao kwa jamii yetu ya sasa hivi? Ni swali ambalo utakuwa unakuja kujibu hapo baadaye. Sheikh, tukianza naye, mambo mengi yamekuwa yakisemwa kwamba mtoto wa jinsia ya kiume amekuwa left out for long, lakini kwa sasa hivi tunataka kujua, okay, mimi kama mtoto wa kiume nina majukumu yapi, nafaa kufanya nini? Ni katika mambo ambayo kidogo unaona sasa hivi jamii imesahau majukumu yao. Na ndio lile ambalo tuko tunazungumzia juma lililopita. Na watu yako wanapo uelekezi wangu wanaambia kwamba kidogo wanashughulikia sauti yako. Na nikuja kwako Ann. Are we educated, or are we informed about our roles in the society more so as youths? Are we talking about the youths, or
In general, but we're focusing on the youth. On the youth. Yeah. Generally. I think first I want to talk about the gender roles. Yeah. We want to know gender roles. Yes. First, what is gender, and then next we come to the roles. I think gender is basically the political, economic, and social attributes that are attributed to whether you're male or female. So basically, it's everything, whether it's economic, whether it's political or social. And then the gender roles are what society are the structures the society has put in place that attributes to you being a man and me being a female. So I'll say that gender roles are basically societal structured. They are things that have been structured by the society that we live in. And that's why if you go all over the world, there are different types of gender roles. You'll find that women take different roles depending on where in the world they are. So can you just borrow the mic? Okay, sure. Thank you. So I'll say that gender roles really vary from one geographical area to another. How do they vary? How do they vary? Well, you can find that, I'll say, for example, in some communities in Kenya, women have the responsibilities of putting up a shelter, a home for the family. While in other communities, it is that's the men's role. You can never find a woman building up a structure or a shelter for the family. So you see there's that variance in different communities. So that's where the variation comes. And even when we look at the traditional African society, you find that the women would go out to look for food. The men will go out hunting. But then in the modern society, both women and men go out to look for how to feed for their families. So do you think that women or men are forgetting their roles in the society? Well, I don't think women, I don't think either genders are forgetting their roles in the society, because you realize that with time things do change. I mean, the times we live right now is not, things have changed over time. And I would refer you to, and it's just logical to talk. We can't talk about gender without talking about feminism. And we, in the 19th centuries, feminism is not just an activism kind of word, rather it is a scholarly word. It came about in the 19th centuries when women were fighting for their rights to vote. Their rights now, to vote. That is not a thing, you see. So, because if you look now, it's all about girl child empowerment. Yes. A lot of focus has been given to the girl child in the society and forgetting the boy child. It's a lengthy discussion that we had last week. Do you think that the focus now is on the girl child as compared to the boy child? Well, I think if we are really very committed to gender and generally gender mainstreaming, then the boy child being left out shouldn't be a discussion we are having. Because if, let's say, the government but they are being forgotten in the society. Yes, it is true they are being forgotten in the society. But again, you also realize that we have had years and centuries of the girl child being forgotten, left behind. So is the right? So now is the time to forget about the boy child and focus more on the girl child. And I think now we realize that it shouldn't just be about, when we talk about gender mainstreaming, it is both genders. Both genders. Therefore, the policies that the government they need to favor both genders. So I think it shouldn't just be leaning on one side, which has happened for the many years that has been, that the girl child has always had the boy child had it before, but now because of the empowerment, the girl child came. But then you realize, even with the girl child empowerment, there are still issues
that needs to be addressed when it comes to child like which issues? I'll still say that there's still issues of FGM still going on, especially in the country, that needs to be going on. And even if you look, even in the leadership of this country, you realize that recently we had a show in one of the national TV about it's called okay, I won't mention them, but they're talking about a woman president in this country, and then the question they pose is that, can Kenya have a woman president? Why not? And that's the question, why not? But why are we asking ourselves that question right now? Because now it's all about girl child empowerment. Yes. And forgetting about the boy child species. But we realize that the boy child has always had his share. So he's being forgotten in the society right now. Well, all I advocate for is gender mainstreaming all through. Sure. Yeah. Bila shaka tuweza kuona na udhani kwamba watu wengi hasa jinsia ya kike na kiume wamesahau majukumu yao katika jamii. Wamesahau majukumu yao, na pia na hata kama wanayajua, lakini kuna vile ambayo kila mmoja hataki kuchukua majukumu yake. Na ndio unaona sasa hapa ndio unakuta mtoto wa kike aliachwa nyuma. Sasa ndio watu wakuja kugutuka baadaye ikawa muda umechelewa. So the empowering the girl child, forgetting about the boy child. Sasa kwanza kumpatia huyu mtoto wa kike, mtoto wa kiume afanya nini? Amesaulika. Na kile ambacho kinahitajika, hata kama ni sheria wametunga za kujaribu kumuinua mtoto wa kike, lakini pia huyu mtoto wa kiume hatakiwi asahaulike. Kwa sababu tunaona vile jamii ilivyo sasa hivi, ndio yale ambayo tulikuwa tunazungumza juma lililopita, kwa unaona sasa ndio watoto wa kiume ndio hao ndio wameingilia ni madawa ya kulevya na yani mambo mengi. Na pia ni kwa sababu pia sasa nikitilia mkazo katika lile kuwa watu wamesahau majukumu yao, ni kwa sababu huyu ambaye ni mtoto wa kiume alipoacha kutekeleza majukumu yake, akasahau kuwa yeye anatakiwa kuwa ndio kiongozi ama kichwa katika nyumba. Kwa hivyo akaacha yale majukumu yake, amemwacha mtoto wa kike na ilhali ana watoto wengine anawalea. Kwa hiyo akaona vipi na mimi nitaweza kujikwamua katika jambo kama hili. Kwa hiyo ndio unakuta sasa haya yamekuja kuletwa. Lakini sasa pia kuna wengine sasa imewapata ambao hawakuwemo, hawajui kulivyokuwa. Kwa hivyo ndio unakuta sasa tatizo limekuwa ni lipo katika jamii mzima. Na unajua kuangalia kwamba hapo awali ama kitambo in traditional African society, mwanaume alikuwa na majukumu yake, mtoto wa kike pia alikuwa na majukumu yake. Ulikuwa unapata kwamba kazi fulani mtoto wa kike hawezi fanya, kazi fulani mtoto wa kiume hawezi fanya. Pasi sasa hivi ambapo unaona kwamba kazi ambayo mtoto wa kiume yafanya, mtoto wa kike yafanya, kazi ambayo mtoto wa kike yafanya, mtoto wa kiume yafanya. Wadhani kwamba inafaa turudi kule katika tamaduni zetu za kitambo na kuweza kufuata huo mwelekeo, ama mambo yameweza kubadilika na sasa haya majukumu ya mume ama ya mke ama ya kijana wa jinsia ya kike na kijana jinsia ya kiume yote yanaweza tumika na jenda zote mbili? Kwanza jambo moja ni kuna huu magharibi ambao ulituingia na ambao ndio ulikuja ukafanya baadhi ya tuseme makabila humu nchini wakaona kuwa kuna sasa huu ustaarabu ambao umeingia. Kwa hiyo waache zile mila zao, waache desturi zao na nini. Sasa wakajikuta wameingia mzima katika mambo ya kimagharibi ambao wao wenyewe hawakuyajua vizuri. Kwa hiyo ndio unakuta yani mambo mengine yakaja kabadilika. Lakini ikiwa tutakuwa ni wenye kuchagua, ndio huu ustaarabu ama haya maendeleo si mabaya, ni mazuri, yametusaidia, tumepiga hatua kubwa, lakini tunatakiwa tuwe ni wenye kuchagua. Kama vile pia tunahitajika kuchagua katika zile mila zetu na desturi, kwa sababu kuna baadhi ya mila kama hilo dada yetu ametaja mambo ya ukeketaji. Hizi ni mila ambazo hatufai kuwa tunazifuata. Dini hairuhusu na mambo kama hayo. Kuna mengi ambayo ya mila tulikuwa tunafuata ambao si mambo ambao ni ya sawa. Kwa hivyo ikiwa tutachagua haya na tutachagua haya kimagharibi na tukayeka pamoja, nafikiri hata tunaweza tukakuwa na ule ustaarabu wa hali ya juu zaidi, kwa sababu unaona tutakuwa tumeintegrate, tutakuwa tumechanganya mambo mawili ambao ni yenye manufaa kwetu sisi. Na hapa hivi ndipo ambapo yanaweza kufanya nini, yakawa ni yenye kutusaidia. Lakini kwa sababu ya kuacha mila zetu kiujumla, na hapa mila zetu zilikuwa ni vipi,
ilikuwa akina baba na wazee na wale ambao ni watu wa kiume wakiwashika watoto wa kiume na kuwapa muongozo na mwelekeo kuwa haya ni majukumu yako, hili ndio unahitajika na nini. Na tofauti pia kwa kina dada wakifanywa vile na jinsia ya kike, wakiambiwa haya ndio majukumu yenu, haya ndio ambao unatakiwa kuyafanya. Lakini sasa hivi haipatikani. Sasa hivi haipatikani kabisa. Mpate mtoto yeyote wa kike wa kiume na nini, yeye atakwambia tu usituletee mimba tu nyumbani. Hamna lingine. Ishara kwamba we lack role models in the society. Well, I can't say we lack role models. There are role models, but I think the change in the society that has occurred, it's so much that probably we really don't know who to look up to, because it's just a mixture of everything and everyone. So okay, let's go for a short commercial break. When we come back, we'll continue with the discussion. Mtazamaji, tuazama kidogo, tukirudi tutakuwa naendelea na gumzo hapa studio. Usiondoke, manake baada ya sekunde za kuhesabu nitakuwa narudi mchumani. Horizon TV, the beacon for the nation. Akawa Abdul Muttalib ampenda sana Mtume sallam hata kushinda watoto wake. Na Abdul Muttalib, Mtume Muhammad sallam alikuwa ni mjukuu wake. Abu Talib na babake Mtume sallam limba ndugu tumbo moja, mama moja, baba moja. Baada ya miaka miwili Abdul Muttalib kufa, alipofika miaka 10 wakaamua kufunga safari kwenda Sham, kwenda kufanya biashara. Faqala rahib, huyu mtoto akifika akionekana dola ya Rum watamuua. Akaamua kurudi kuweza kuishi katika mji wa Makka kwa mara nyingine. On the next episode, kumwambia mwenzako nyamaza, na wewe ushasema pia. Ushasema. Ukimwambia wewe nyamaza bwana, watu hutuba endelea, na wewe utakuwa ushasema. Tumesema faman lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Mwenye kuleta upuzi wa maneno jambo lote hakuna Ijumaa. Kwa hivyo mtu ameingia taka nyamaza kimya, asikize hutuba hata kama lugha haielewi, akete sikilize. Ndio wasio Mtume kwamba ansitu wastami'u la'allakum turhamun, msikilize ile hutuba mtarehemewa na Mwenyezi Mungu. Kuna wale ambao itikadi zao kwamba Lailatul Qadr ni tarehe 27 basi. Wanasahau kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ikiwa unahitaji kupata fadhila huo usiku, chagua katika zile autar, katika idadi za witri. Kwa sababu wengi katika maulama wanasema ule usiku hawi tu usiku mmoja, bali nenda ikipishana. Huenda mwakani ikaanguka tarehe 21 usiku wake, mwaka ujao utaanguka tarehe 23. Kwa hivyo Lailatul Qadr inaenda ikipishana. Assalamu alaikum. What makes you unhappy? One of the things that causes massive unhappiness are our shoulds. The belief that life should be like this, or he should be like that, or she shouldn't have done this. When life doesn't go the way we want, we feel sad and unhappy. Why is this? Maybe it's because we believe we know what's best for ourselves and our lives. It reminds me of a story about a guy called Imran. His wife was pregnant and she made a promise to Allah while she was expecting that her unborn son would be dedicated to the service of Allah. But when the baby was born, it was a girl. Imran's wife was shocked. She thought it should be a boy, but Allah had a plan in store for her that she could never have imagined. And that baby grew up to be Maryam alayhi salam, the greatest woman that ever lived.
This story is a fantastic example of how Allah's plan is so much better than the shoulds we have. Horizon TV, the beacon for the nation. Asante sana mtazamaji kwa kuzidi kutegea kipindi cha Active Jumatatu ndani ya Sabah Show. Na bila shaka nipo na jopo langu hapa, tunajaribu kudadisi hili swala la majukumu ya vijana ama majukumu ya watu katika jamii. Do we lack role models ambao wanaweza to guide vizuri kuweza kujua majukumu yetu katika jamii? Models. It's just where we look for the role models. The role models are there in the society, and it's who we look up to really, because we have like I would say we have women leaders, we have of course men leaders, and who are serving whether in state offices or civil, whichever offices. But I think we have role models. It's just where you want to look up to and who you want to look up to. Yes. Sheikh, labda tukiangalia katika misingi ya dini ambayo imeweza kuweka wazi majukumu ya mwanaume na majukumu ya mwanamke, labda tueleza tukianza na mtoto wa kiume, majukumu yake ni yapi? Okay, mwanzo kabisa majukumu ya mtoto wa kiume ama wanaume ni lile jukumu ambalo Mwenyezi Mungu alituumbia. Kwanza ni katika kumwabudu, na la msingi kabisa ni kuwa yani tuseme walinzi na watizamaji katika hii ardhi, na la pili nalofuatia linakuwa ni katika ibada, ambayo pia katika Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala pia anajaribu kuonyesha kuwa sisi tuko sawa wa kiume na wa kike. Ibada unayofanya wewe wa kiume na ile ibada unayofanya wewe kama mwanamke inakuwa ni sawa, malipo yanakuwa ni sawa na hali kama hiyo. Na pia kuna baadhi ya majukumu, kwa sababu tunatakiwa tuweze pia kutofautisha ni majukumu yapi tunayoyazungumzia. Kwa hiyo kiibada inakuwa ni jambo ambalo liko wazi, lakini pia kuna majukumu ya kijamii ama katika mjitama. Tunajua ni nani ambaye anatakiwa kuwa kiongozi, ni nani kichwa katika nyumba, ni nani ambaye anatakiwa kuwatafutia wengine, ni nani ambaye anakuwa ni mlinzi, ni nani ambaye anatakiwa kuwa. Hayo yote ni yale majukumu ambayo mtoto wa kiume anakuwa amepatiwa. Kwa hivyo yeye ndiye atakuwa ni mlinzi wa kumtizama dada yake, wa kumtizama mama yake, kumtizama hata na mke wake, na pia na kuhakikisha pia anakuwa ni mwenye kuwatafutia na katika mambo kama haya. Ni yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyaweka, na pia haimaanishi kuwa huyu mwanamke kuwa hana uwezo wa kuwa yeye mwenyewe atajitafutia, kwa sababu tunaona katika vitabu kuwa hawa wanawake kuna baadhi yao ambao walikuwa ni wafanyabiashara, kuna wale ambao walikuwa ni wasomi, kuna wale na walicheza nafasi nyingi. Kwa hivyo tukiangalia pia katika sira ama historia ya Uislamu na katika Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoishi, tutaona hawa wote ambao tunazungumzia mambo ya profession na nini, katika wanawake hawajakosekana. Ikiwa ni manas, tulikuwa nao akina Nusaiba. Ikiwa ni watu ambao walikuwa wanasaidia watu, kulikuwa na Asma binti Abi Bakar. Wasomi kuna kina Aisha radhiallahu anha, wafanyi biashara kina Khadija radhiallahu anha. Kwa hivyo tulikuwa na watu mpaka hata wengine hata wakiingia katika maidani za kivita, akina Khansa na wengine. Kwa hivyo unakuta na kina Haula. Kwa hivyo unakuta ni jambo ambalo lipo, lakini ni wakati gani ambao unatakiwa kufanya na ni wakati gani ambao unatakiwa, yani utakuwa unafanya hii professionalism yako, na pia bila huyu mwanamke ama huyu dada kusahau pia majukumu yake ya pale nyumbani, kwa kuwa yeye pia Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa ni wanawake ni wasaidizi wa wanaume. Tunaona Rasul sallallahu alaihi wasallam kuna baadhi ya nyakati alikuwa akiwashauri wake zake katika mambo pengine kama sulhu Hudaybiyah. Unakuta amewashauri sahaba, kwa hiyo hatujaweza kufanya umra, kwa hivyo ni turudini Madina, lakini tutakuja mwakani. Lakini kwa hivyo kitu ambacho tunatakiwa tufanye ni nini? Tunyoeni nywele. Kwa hiyo aliwaambia tu, lakini kidogo wakawa wale sahaba wana uzito.
mpaka mmoja wa wake zake anamwambia ni kwa nini hawakufuati? Ni kwa sababu wewe mwenyewe hujaonyesha mfano mzuri. Anza kunywa wewe kichwa mwanzo, alafu wafanye nini? Wakufuate. Ni ushauri kutoka kwa mke. Kwa hivyo ni wanawake pia wanakuwa ni wasaidizi wa wanaume, lakini kwa misingi ambayo iliyowekwa. Na labda majukumu ya mwanamke labda ni yapi sasa? Majukumu ya mwanamke kwanza kikubwa tunajua katika moja hapo ya semi ni kuwa mwanamke yani huwa ni mwanamke ndio chuo cha mwanzo. Kwa hiyo wakati hata mtu anapokuwa ni mwenye kutafuta mke, hakikishe ni mtu aina gani ambaye anamtafuta, kwa sababu wale watoto mtakuja kujaliwa, mtabarikiwa pamoja na wao, watakuwa na yule msingi ambao wamepatiwa na huyu mama yao ambaye ni mzazi. Kwa hiyo jukumu la mwanzo kabisa pia la mwanamke baada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu na baada ya kuwa yeye ni mshauri na msaidizi wa mwanamume, anatakiwa kuwa yeye ni mlezi na anacheza nafasi kubwa zaidi katika masala ya kinyumba na ulezi ya kuhakikisha ile nyumba imefanya nini? Imesimama na imekuwa ni yenye kuimarika. Kati ya majukumu mengine. Naam. Tujaribu kuangalia katika society yetu sasa hivi pata kwamba a lot of youths wana enter into drug abuse. Ishara kwamba they lack a person, ama wanakosa watu ambao wanaweza wa guide kwa njia ambayo ama njia ambayo inafaa. Like what is supposed to be done to make sure that vijana wanapata mwelekeo mzuri katika jamii? I'll totally agree with the Sheikh. He said that the upbringing of the child, and he mentioned that a mother has a big role to play in that, and not just, of course the mother does play a big role, but both parents do play a big role. And I think the parent has the responsibility to bring up this child in a way to the child will know that her doing drugs is not the best choice in life, and he will what I'm trying to say is that the parent has a big role to play in the bringing up of this child, and the society as well. So it's a role that both parents and the society at large play to bring up are parents playing the role, or is the society playing the role to make sure that they're molding this youth to become a responsible citizen? Well, I think to some extent the society has laxed a bit because I can't say I'm old enough, but when I was growing up, we belonged to the society. A parent could discipline another child, and there was no problem with that. What about now? Right now, that is very impossible. You could face a case charge for the same. So I think right now things have changed. So where have we gone wrong, or where has the society gone wrong? Has the society gone wrong, or who is to be blamed then? No one is to be blamed. I think no one is to be blamed. We can't place the blame on the society. We can't place the blame on the parents. But it's just going back to how our society was structured, and trying to, to be able to capture the values that we had before. The value of, having the society, a societal kind of union. Yes. Hakuna mtu ambaye anafaa labda kuweza kubeba mzigo kwamba labda mimi ninachangia katika kutofanya mambo ambayo yatakuwa yanaelekea ama yanafanya kijana akienukia anainukia kuwa responsible citizen in the country. Who is to be blamed in this case? Okay, tunaweza tukasema kiujumla kuna utepetevu, kuna ulegevu katika washikadau wote ambao tukizungumzia mzazi pamoja na jamii pia kiujumla. Na kwa sababu sasa hivi ukimwona mtoto wa mtu pengine yuakosa ama yafanya jambo lisilokubalika katika jamii, huwezi ukachukua ile hatua hata kumsemesha na kumwambia. Na lao pengine utamwambia ima kutoka kwa huyu mtoto utapata matusi na ukosewa heshima, au pia kwa upande mwingine utapata yule mzazi mwenyewe ndio yule ambaye anakuwa ni mwenye kumhami ama kumhifadhi mtoto wake. Kwa hiyo unakuta kwa upande mmoja wazazi
wamelegea. Na pia kwa upande mwingine tunaona pia jamii pia ndio hiyo ambayo imekuwa ni imelegea, ambalo tukiangalia pia kidini ni jukumu la kila mtu. Ni kila mtu, kwa sababu tunatakiwa kuwa ni wenye kukumbushana. Tuwe ni wenye kuamrishana mambo ambayo ni mazuri, tukatazane mambo ambayo ni mabaya. Lakini unakuta hatufanyi hayo. Ama ikiwa utafanya ni kwa kiwango cha chini zaidi. Na la mno ni la kusema tu kuwa yule kijana wa Ubura yule ameharibika, lakini nasemea huku pembeni. Yani kwa hivyo siwezi tufanye nini ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunakuwa na society ambayo inakuwa ni society nzuri? Dada yetu amejibu. Amesema turudi pale ambapo yani katika ile misingi ambayo jamii yetu ilikuwepo hapo mwanzo. Na pia tukizingatia pia katika mafunzo ya dini. Kwa sababu sasa hivi tulipo na tatizo letu tulilonalo si kuwa dini hatuijui, tunaijua, lakini tunapuuzilia, hatutakufuata. Kwa hivyo ikiwa tutaregea pale ambapo dini inavyotuambia, jamii inavyotuambia, lazima sasa hapa tutakuwa tumerudi katika ile njia ambayo ni sawa. Na utakuta yale majukumu ya kila mtu ambaye ikiwa atayachukua, kwa hivyo utajua hapa yani nitakuwa responsible hata kwa jirani na hata kwa mtu ambaye ni wa mjtama, kwa sababu ikiwa wewe ni mtoto ambaye hujafikisha miaka 18 unafanya nini na mihadarati? Hiyo ni kulingana kwa daula. Lakini kiujumla kwa kisheria itakuwa ni kwa nini wewe utumie mihadarati na ilhali dini hairuhusu. Naam. Niseme kwamba shukrani sana kwa kuweza kutenga muda wenu kuweza kuelimisha jamii kuhusiana na majukumu yao katika jamii. Bila shaka tazidi kuelimisha jamii, tazidi kuwaeleza mambo yapi yanafaa kufanya na mambo yapi hayafai kufanya. Shukrani sana kwa kuweza kutenga muda wenu. Shukrani sana Shukrani sana Sheikh Salim. Na mtazamaji, kwa kauli hii tutachukua pumziko letu la pili, lakini kirudi kuna jopo ambalo tutakuwa narudi nalo kuweza kudadisi mambo ambayo wanaweza kufanya katika kaunti ya Mombasa ili kuweza kuhakikisha kwamba wanainua vipaji ama wanainua hali ya maisha ya vijana kule Pwani. Usiondoke, nazama, na nikirudi tutakuwa tunaendelea na gumzo letu hapa studioni. Horizon TV, the beacon for the nation. Akawa Abdul Muttalib ampenda sana Mtume sallam hata kushinda watoto wake. Na Abdul Muttalib, Mtume Muhammad sallam alikuwa ni mjukuu wake. Abu Talib na babake Mtume sallam dimba ndugu, tumbo moja, mama moja, baba moja. Baada ya miaka miwili Abdul Muttalib kufa, alipofika miaka 10 wakaamua kufunga safari kwenda Sham, kwenda kufanya biashara. Faqala rahib, huyu mtoto akifika akionekana dola ya Rum watamuua. Akaamua kurudi kuweza kuishi katika mji wa Makka kwa mara nyingine. On the next episode, kumwambia mwenzako nyamaza, na wewe ushasema pia. Ushasema. Ukimwambia wewe nyamaza bwana, watu hutuba endelea, na wewe utakuwa ushasema. Tumesema faman lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Mwenye kuleta upuzi wa maneno jambo lote hakuna Ijumaa. Kwa hivyo mtu ameingia taka nyamaza kimya, asikize hutuba hata kama lugha haielewi, akete sikilize. Ndio wasio Mtume kwamba ansitu wastami'u la'allakum turhamun, msikilize ile hutuba mtarehemewa na Mwenyezi Mungu. Kuna wale ambao itikadi zao kwamba Lailatul Qadr ni tarehe 27 basi. Wanasahau kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ikiwa unahitaji kupata fadhila huo usiku, chagua katika zile autar, katika idadi za witri. Kwa sababu wengi katika maulama wanasema ule usiku haui tu usiku moja, bali nenda ikipishana. Huenda mwakani ikaanguka tarehe 21 usiku wake, mwaka ujao utaanguka tarehe 23. Kwa hivyo Lailatul Qadr inaenda ikipishana.
jambo very simple la mwezi, kila mtu ana lake. Hawa wasema tuelekee huku, wale wasema tuelekee kule. Amati nas, watu wa katikati hawajui, watu wa kawaida hawajui wafuate lipi. Confusion. Leo Ramadhani si Ramadhani, leo ni Idi si Idi, na kadhalika. La, sivyo. Lazima tuwe na mwelekeo mmoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila siku ametuamrisha katika sala tusome surat al-Fatiha, ihdina sirata al-mustaqim, ewe Mwenyezi Mungu tuongoze njia iliyonyoka. Sasa sisi tunatakana tuelekee njia iliyonyoka. Mbona twenda huku na kule, na kila mmoja ni kiongozi, kila mmoja sema lake, kila mmoja ataka kufuatwa yeye. Waswahili wanasema chelea chelea utapata mwana si wako. Kwa majina ni Muhammad Uhura na hii ni Sabah Show on Horizon TV. Ahlan wa sahlan wa marhaban. You are watching the Sabah Show. Keep it locked right here on Horizon TV. Ahlan wa sahlan wa marhaban. You are watching the Sabah Show. Keep it locked right here on Horizon TV. Na kwetu wanatambua kama Mariam Wacharo. You're watching the Sabah Show on Horizon TV. Kwa jina nilobarikiwa nalo ni Ibtisam Jamal. Ungana nami katika Sabah Show on Horizon TV. Are you finding difficulty to find us on Azam Decoders? Rescan your Azam Decoders and find us on channel 008. Horizon TV, the beacon for the nation. Walk with us as we tell you the stories of our society. Wengine atavaa mtandio kichwani. Enzi za wakati wa kusema ati alisema, akasisitiza, akihutubia wanahabari, enzi hizo hazipo tena. Kuchimbua na kunakili matukio kwa undani. We want to create current awareness, Ranging from adventure, human interest and inspirational stories. Ili kuweza kukuelimisha, kukuburudisha na kukubumbuisha. Words have been said, but now it is time to lay the foundation that will impact the world. Terrorism is terrorism, no matter who is behind the trigger. Assalamu alaikum. What makes you unhappy? One of the things that causes massive unhappiness are our shoulds. The belief that life should be like this, or he should be like that, or she shouldn't have done this. When life doesn't go the way we want, we feel sad and unhappy. Why is this? Maybe it's because we believe we know what's best for ourselves and our lives. It reminds me of a story about a guy called Imran. His wife was pregnant and she made a promise to Allah while she was expecting that her unborn son would be dedicated to the service of Allah. But when the baby was born, it was a girl. Imran's wife. Horizon TV, the beacon for the nation. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakaribisha katika awamu yetu ya tatu ya kipindi hichi cha Active Jumatatu. Na sasa hivi unajua Active Jumatatu ni kipindi ambacho mosi kinaangazia vijana, mambo ambayo vijana wanafanya kule mitaani, wale watu ambao wanasaidia vijana kuweza kupata mambo yao, kuweza kupata their daily bread, jinsi ambavyo wanasema wazungu. Na studioni nipo na magwiji wawili, Babu Ali. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na besha karibu na gwiji Abdullahi Al-Mandri. Abdullahi, karibu sana kwenye kipindi cha Active Jumatatu.
Na bila shaka ni mambo mengi ambayo tunaona ni kijana pamoja na mzee ambao wanajaribu kukuza hali ya vijana katika kaunti ya Mombasa. Labda tukianza nawe Babu Ali, organization yako yaitwa vipi na labda inajihusisha na masala yapi? Well, Madrasatul Mandri was established katika mwaka 1975 nikiwa na mwenzangu akiitwa Maalim Musin ambaye mpaka sasa ni mwalimu vile vile. Kwa hivyo tuko na vijana wasopungua 220 ambao tulianza na vijana at that time watoto 20 peke yake. Na main aim ya kuweza kuanzisha madrasa hii kwa nini? Well, katika mtaa pale, mitaa yote pale kuna kila sehemu ya msikiti huwa kuna madrasa. Kwa hivyo pale kwetu kawa tuna upungufu wa madrasa ambayo tukaonelea lazima tu establish madrasa pale. Na mnapasi na kutoa mafunzo ya kidini katika madrasa yako, ni mambo yapi mengine ambayo mnaendeleza pale? Maana vijana wananufaika sana na madrasa haya. Well, apart from kusomesha dini, vile vile tuna motivational classes ambayo pengine ningetanguliza kukuelezea tatizo sugu ambalo tuko nalo pale. Ni kuwa watoto ambao tuko nao, naweza kusema 50% ya wale wanafunzi hawalipi fees. They cannot pay ile karo za shule pale. Kwa hivyo tukawa na tatizo ambalo kuiendesha madrasa, ikiwa watoto watakuwa hawalipi fee pale, itakuwa tatizo ni kuwa walimu tutawasustain vipi? Ushafahamu. Na watoto katika that area ni area ambayo naweza kusema at the coast the most affected area ambayo katika hii drug abuse. Kwa hivyo watoto ambao watakuwa they cannot afford fees, halafu ukiwafukuza wale in 1 month unakuta drug society ishamchukua huyo mtoto. Kwa hivyo hilo ndilo ambazo tatizo sugu ambalo tulikuwa nalo sisi. Abdullahi, mzee amezungumzia masala ya madawa kulevya. Tunajua kwamba asilimia kubwa sana vijana kutoka ukanda wa pwani wapo katika ama kutumia madawa ya kulevya. Labda shirika hili la jaribu kufanya nini kuhakikisha kwamba wanatoa vijana katika nasa hizi za kuweza kutumia madawa za kulevya na kuweza kuwa responsible citizen in the society? Kama mimi committee member, tulikaa chini tukaona baada ya kwa hawa wanafunzi kuwaregesha nyumbani, kutoweza kuwajibika kulipa karo kwa wale ambao hawana uwezo, tukachukua jukumu, tukaketi na committee, tukaona afadhali tuangalie njia ya kwamba tutabaki na hawa wanafunzi ndio tusiwaregeshe nyumbani ili wapate kuendelea na masomo. Ndio tukaja na suluhisho la kuanzisha mradi, na nafikiri mzee wangu huo mradi ataueleza zaidi. Leo unaweza kutueleza kuhusu huo mradi ambao umeendeleza huko? Huo mradi, unajua kitu ambacho kilitufanya tuanzishe mradi ni kuwa kwanza, mradi upi huo kwa niaba ya mtazamaji? Mradi wenyewe tulianzisha ni carpentry, ambapo inatengeza gift items, so many gift items. Na huno mradi unaserve mambo matatu. Mwanzo unaserve mtoto ambaye wale ambao tayari wametoka shule, tuona watakuwa kwenye mambo haya ya uraibu wa mabangi na nini, ndaza kulevya. Exactly. Sasa wale watoto tayari tumewachukua kuwa train. In fact, Abdullahi ndio katika huno mradi, yeye ana mchango mkubwa sana kuwa train wale watoto ambao kwa katika kazi yake his part katika kufundisha, ana makazi ya carpentry. Kwa hivyo yule mtoto akishakuwa yuko tayari anakuja upande wangu mimi. Sasa tayari tuko na workshop ambayo watu wengi wamechangia kutupa machines, mmoja akiwa ni yeye pia vile vile. Kwa hivyo katika mradi wale watoto ambao watakuwa tayari tunawafundisha mwanzo kujua hiyo kazi, halafu vile vile pesa ambayo itapatikana tumeweza kufungua duka ambalo liko
karibu na madrasa, ambapo all the items sisi tunaweka hapo. Sasa sales yoyote ambayo tunapata kwa huno mradi, pesa inasaidia wale watoto, tunakuwa hatuwafukuzi tena, wanakuwa pale pale, ambao almost 120-130 of them kwa wanasoma wakijua kama mambo ya karo sisi tumelichukua hilo jukumu. Halafu vile vile kama watoto hawasomi, watoto hawalipi karo, sasa tatizo linakuja, walimu tunawalipa vipi? Je, mko na wadhamini ambao wanasaidia kudhamini ambao wanatoa udhamini kuweza kuhakikisha kwamba mnaendesha shughuli zenu vizuri? Wadhamini, hatuna wadhamini wote. Sisi matarajio yetu katika hizi product, tuuze hizi product ndio tuweze kuwatizama hawa walimu. Na so far watoto wangapi wameweza kunufaika na program hii ambayo mnaiendesha kule Mombasa? Hivi sasa watoto ni wale willing, lakini hawapungui watoto 10-12 hivi ndio tayari ambao katika hii. In fact tunawalipa hasa wale watoto, tukiwachukua bado tunawalipa sisi. Tunatizama malazi yao, chakula chao. Na on top every month kuna incentive fulani tunawapa ili just to save them. Manake ni watoto ambao naweza kuzungumza ni kuwa most of them sikuwa ni wapumbavu, they are geniuses, lakini ni vile huno mfumo ambao ulioko sasa wa kula madawa na nini, ndio tunawakosa wa watoto. Changamoto kubwa ambayo unakumbana nayo kule ni gani, Abdullah? Changamoto kubwa ni kwamba hawa watoto wengi tunawajaribu kuwaleta katika huu mradi, na tukachukua pasenti ya watoto fulani hivi, lakini tunapata tabu, wengine wanatufikishia katikati, wanatuacha njiani. Naam, sasa hiyo ndio changamoto tunayopata kwa vijana chipuzi. Maana tunawachukua, tuna train, alafu tukifika kwa muda, baadaye wanatuacha njiani kama ile imewashinda, wamevunjika moyo. Sasa ikifika hiyo time, sasa like mnafanya nini kuhakikisha kwamba mnaweza kuwaleta, mnaweza kuwaongelesha au kuwapa motisha ili uweze kubaki pale, uweze kuwa responsible citizen? Sasa kwa kuwaregesha pale wale ambao hawataweza kujoin katika carpentry work, jioni huwa tunawachukua, tunawapatia lecture katika hiyo motivation class. Mzee yuko na motivation class ambayo hiyo jioni anawapa lecture ambao wasivunjike moyo katika maisha yao. Na kama hili alikuwa kuna njia nyingine ambayo yaweza kuwasaidia. Na how supportive are the teachers kule Mombasa kwa kwamba okay, watoto hawa ndio wengi wao hataki wako katika madawa ya kulevya, wana jukumu lipi walimu ambalo wanaliendesha kuhakikisha kwamba mambo yanaenda sawa hapo katika organization yenu? Walimu upande wao mwanzo waliingia moyo sana katika kuona huu mradi, na vile vile pia wakachukua muda wao mrefu ambao wao wanasomesha masala ya mchana, pia usiku wakaongeza kipindi cha kuwasomesha jioni, ambao sasa wakaingiwa na moyo kuona wale ambao wamejitokeza wako tayari. Sasa wakawa wanawapa moyo katika masomo ya ziada ya jioni ambao wanawafundisha. Sasa mwalimu pia na sisi kuona katika huu mradi ambao tutawasaidia vipi walimu tutawasaidia njia kwamba huu mradi zile fedha zikipatikana, part zinasaidia kwa wale ambao hawawezi kulipa karo, alafu wengine tunaongeza mapato ya walimu. Kwa hivyo mara mbili, walimu inaenda kwa wanafunzi pia inaenda. Sasa walimu wanaingia na moyo kwa sababu katika majukumu ya kifamilia ya kuishi, na walimu wanataka kuwasomesha watoto wao na wao kuishi. Sasa pia katika hii mradi fedha ambazo zinapatikana zinasaidia walimu, na fedha vile vile zinapatikana zinasaidia wanafunzi. Fedha zinasaidia wanafunzi. Na so far hadi kufikia sasa hivi, like kuna watu wepi ama kuna vijana wepi ambao mnajivunia kwamba okay, sisi vijana walikuja kwa organization yetu na tumewa mold, sasa hivi wako responsible citizen kwa society? Ndio. Sasa nafikiri hapo mzee atakueleza zaidi kwa sababu
hapo vijana wengi alipata kutoka kwako wewe, na alhamdulillah wengi wametoa shukrani sana kwa usaidizi wa kupitia mzee. Unajivunia vijana kama wangapi hivi ambao wameweza kunufaika na project yako hii? Katika tukiwacha project hii ya carpentry, katika hii motivational class, nafikiri last 2 weeks tumesherekea 10th anniversary, mwaka wa 10. Na nasema kwa sauti ya juu ni kuwa wanafunzi ambao walijoin hii motivational class wako hali nyingine kabisa. Na leave alone kwa vijana wa pale peke yake, tunapata vijana as far as Mtwapa. Kuna vijana wanatoka Kisauni, wanatoka Chuda, katika every Friday katika hii class. Kwa hivyo ni vijana wengi sana ambao wamenufaika katika hii motivational class ambayo inakuwa every Friday, na wako na posti kubwa hivi sasa, wale walioanza katika hizi motivational class. Kwa hivyo apart from hizi class carpentry ambayo wanafanya, kwa hivyo hino ndio chanzo kikubwa ambapo tumekuja tukagundua hawa vijana they need direction. Na ukikaa nao utakuta si vijana wapumbavu, they are very bright, vijana very bright. Lakini sasa kwa sababu most of them hawajijui, they have fear in them, ushafahamu, ni rahisi wao kugive up. Akianza kitu chochote anakata tamaa mara moja. Sasa hii motivational class imekuja ikawa nufaisha sehemu kubwa kulingana na ndani yao. Na labda tukimalizia future plans zako na hii project yako ni zipi? Future plans ni kuwa hii project kama tutapata good sales, kuna miradi mingi ambayo tutaka kuwafanyia watoto. Unajua most of the time hawa watoto wanaingia kwa drugs sababu ni moja tu, they are bored. Wanakaa jioni hana la kufanya, ushafahamu. Sasa akipata ile group akijoin, mara moja anakuwa wale wanamchukua. Kwa hivyo kitu cha hali ya baadaye ni kuwa tunataka kuanzisha sisi tournaments hizi za mipira, tunataka anzisha gyms hizi, wao jioni wakitoka the somewhere ambapo wataenza wao watoto exactly mambo kama hayo, ushafahamu. Nisema kwamba shukrani sana kwa kuweza kutenga muda wenu kuweza kuja katika tuzo zetu za Horizon TV, na bila shaka tutakuwa tunafuatilia kwa karibu sana kuweza kuona steps ambazo mnamega na jinsi ambavyo you are trying to transform the youth kule katika ukanda wa Pwani, ukanda ambao unaaminika kwamba vijana wengi wanatumia madawa za kulevya, na tunajaribu kuona jinsi ambavyo tunaweza kutoa vijana kutoka katika utumizi wa madawa ya kulevya na kuenda katika njia ambayo inafaa. Nasema kwamba shukrani sana. Kwa sekunde 2 tu pekee, maana yake the only support we need ni product zetu jamii wazijue. Wazazipata wapi? Okay, ni For Jesus pale we have a shop near the mosque, Mandhari Mosque. Bila shaka kama uko maeneo ya Mombasa, Kisauni, Likoni, Mtongwe, weza tembelea katika makazi ama makavazi ya Fort Jesus. Kuna duka lao pale, na uweze kuwa support na uweze kuhakikisha kwamba wanapata kununuliwa bidhaa hizi na kuweza kuwasaidia kuweza kuendesha shughuli zao za kawaida. Na mtazamaji, hadi hapa nitakuwa na tamatisha kipindi hichi cha Active Jumatatu. Ni kuambia kwamba usikose kuna nami mwendo wa saa 11 niweze kueleza na mambo yapi ambayo yamekuwa yakifanyika viwanjani. Timu ya Taifa Stars ya Tanzania iliweza kuwachabanga timu ya Harambee Stars hapo jana magoli 4-2 katika uga wa Kasarani. Nitakuwa kueleza mengi katika kipindi cha ya michezo mwendo wa saa 11 jioni. Kutoka kwangu nahodha Muhammad na kuaga kwa sasa.